হ্যাঁ, তোমরা ম্যাগনেট ফ্লাক্স লিংকেজের আগের স্লাইড পর্যন্ত তোমাদের কপি করা হয়েছিল। আজকে তোমরা এই স্লাইড থেকে স্টার্ট করো। এই স্লাইড থেকে স্টার্ট করো সবাই। এই স্লাইড থেকে সবাই কপি করা স্টার্ট করো। ওকে, এই স্লাইড থেকে সবাই কপি করা স্টার্ট করো। Radon, এটা ফার্স্ট স্লাইড। Radon, this is first slide. কপি করো সবাই। এই স্লাইডটা সবাই কপি করো। হ্যাঁ, এটা ফার্স্ট স্লাইড। দিস ইজ ফার্স্ট স্লাইড। কপি করো সবাই। এটা লিখবা, এটা লিখবা, তাড়াতাড়ি কপি করো। ড্র করা লাগবে না, ড্র করা লাগবে না, ড্র করা লাগবে না।
में खाद जमा लहसुन से हम तो 800 पेट्रोल 800 আসছে তোমরা ডায়াগ্রামটা কপি করবা সবাই ডায়াগ্রাম কপি করবা আমি কপি করার পরে আগের স্লাইডগুলো সহ সবগুলো তোমাদের সাথে ডিসকাস করব ওকে তোমরা ডায়াগ্রাম কপি করবা আপনি ইয়ার সেগুলো নিয়ে তোমাদের সাথে ডিসকাস করতেছে সবাই ভালো করে ডিসকাশন খেয়াল করবা যদি না বুঝো সাথে সাথে রেসপন্স করে ক্লিয়ার হয়ে নিবা ওকে আচ্ছা তোমরা খেয়াল করো হোয়াট ইজ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন তোমরা দেখো when we place a wire when we place a wire inside a magnetic field there is a flux linkage between magnetic field and the wire when we place a wire inside a magnetic field there is a flux linkage between wire and magnetic field. But if we move this wire like this, or if we move the magnet, the linkage will change. This is known as flux linkage change. When there is a flux linkage change, there is an induced voltage produced across the wire. This effect is known as electromagnetic induction. আচ্ছা এই যে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনটা হচ্ছে এই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনের সময় তোমার ইএমএফ টা লার্জ হতে পারে ইএমএফ টা স্মল হতে পারে ইএমএফ টা ডিপেন্ড করবে কিসের উপরে ইএমএফ টা ডিপেন্ড করবে চারটা ফ্যাক্টর আছে এই চারটা ফ্যাক্টর উপরে আমরা ইএমএফ টা ডিপেন্ড করবে এখন দেখো এই ফ্যাক্টর গুলো কি কি আমি সেটা নিয়ে একটু ডিসকাস করতেছি তুমি ফার্স্ট দেখো এখানে একটা কয়েল প্লেস করো আমরা এখানে একটা কি কয়েল প্লেস করতেছি আমি ম্যাগনেটটাকে মুভ করব এখন ম্যাগনেটটাকে যত ফাস্ট মুভ করব তত এখানে ইনডিউস ইএমএফ টা কি হবে লার্জার ইনডিউস ইএমএফ
আমি ম্যাগনেটটাকে যত ফাস্ট মুভ করবো আমার ইনডিউসড ইএমএফ কি হবে তত লার্জ ইনডিউসড ইএমএফ হবে। কেন? আমি ম্যাগনেটকে যত ফাস্ট মুভ করবো আমার ফ্লাক্স লিংকেজ চেঞ্জের রেট কি হবে? ইনক্রিজ হবে। আমি ম্যাগনেটটাকে যত ফাস্ট মুভ করবো আমাদের ম্যাগনেট ফ্লাক্স লিংকেজ চেঞ্জের রেটটা ইনক্রিজ করবে। আচ্ছা, এখন আসলে থাকে আমি এখানে ম্যাগনেটটাকে আরো স্ট্রং ম্যাগনেট ইউজ করলে আমার ইনডিউসড ইএমএফ ইনক্রিজ করবে। কিন্তু আমরা ফাইনালি যে কথা বলতে পারছি যত স্ট্রঙ্গার ম্যাগনেট ইউজ করবো তত বেশি ফ্লাক্স লিংকেজ, সো রেট অফ ফ্লাক্স লিংকেজ চেঞ্জ তত বেশি চেঞ্জ হবে বা তত বেশি ইনক্রিজ করবে। আচ্ছা, আমি নাম্বার অফ টার্ন যদি বেশি করি, আমার যদি নাম্বার অফ টার্ন কোথায় এই কয়েলের নাম্বার অফ টার্ন বেশি হবে, ফ্লাক্স লিংকেজ বেশি হবে, দ্যাট মিন্স রেট অফ ফ্লাক্স লিংকেজ চেঞ্জ বেশি হবে, সো ইনডিউসড ইএমএফ লার্জ হবে। আমি কয়েলের এরিয়া যত বড় করব তত কি হবে আমার ফ্লাক্স লিংকেজ চেঞ্জের রেটটা তত বেশি হবে। তার মানে প্রত্যেকটা এই যে চারটা রিজন ছিল, প্রত্যেকটা রিজনের ফাইনাল ফিনিশিং কিন্তু আমার একটাই, যে rate of flux linkage change increases, so induced EMF increases. এখন এইটার উপরে বেস করে তোমার ফ্যারাডে একটা ল দিচ্ছে, ফ্যারাডেস যে লটা দিচ্ছে সেটাকে বলে আমরা ফ্যারাডেস ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, সেটাকে আমরা বলতেছি ফ্যারাডেস ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন। The size of induced voltage or size of induced EMF across the end of a wire is directly proportional to the rate at which the lines of the flux being cut. ফ্লাক্স লিংকেজের রেটটা যত বেশি হবে, ফ্লাক্স লিংকেজ চেঞ্জের রেট যত বেশি হবে, ইনডিউসড ভোল্টেজ, ইনডিউসড ইএমএফটা তত লার্জার হবে। এভরিবডি ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন এরপর আমরা যে টপিকটা বলবো এই টপিকটা অ্যাকচুয়ালি অনেক ডিফিকাল্ট একটা টপিক। এরপরে যে টপিকটা আমরা পড়তেছি লেঞ্জেস ল, এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক ডিফিকাল্ট একটা টপিক। তোমরা খেয়াল করো, এই যে টপিকটা আমরা বলতেছি, টপিকটা তোমরা যদি খুব ভালো করে খেয়াল করো, টপিকটা জাস্ট একটা সিঙ্গেল লাইনে তোমার একটা ল লিখছে, লটা হচ্ছে লেঞ্জেস ল। লেঞ্জেস লটা একটা সিঙ্গেল লাইনে লেখা একটা ল। তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবা, ফিজিক্সে যেই ল গুলো যত শর্ট হবে সেই ল গুলো ইউজুয়ালি তত ডিফিকাল্ট হবে। নিউটনস থার্ড ল, এভরি অ্যাকশন ইজ ইকুয়াল এন্ড অপোজিট রিঅ্যাকশন, ডিফিকাল্ট, তাই না? ঠিক সিমিলারলি লেঞ্জেস ল একটা লাইনে লেখা, এটা লটা লিখতে খুব ছোট হয়েছে, বাট এই লটা অ্যাকচুয়ালি একটা ডিফিকাল্ট ল। তোমরা এটা বোঝানোর জন্য যদি আমাদের 10 মিনিটস 20 মিনিটস 30 মিনিটস যে টাইমটা লাগুক, তোমরা আমাকে ক্লিয়ার হওয়ার পরে তোমরা সবাই আমাকে বলবা যে স্যার আমরা ক্লিয়ার করছি। যতক্ষণ পর্যন্ত ক্লিয়ার না হয় আমি প্রয়োজনে 5 বার 7 বার 10 বার রিপিট করবো, কিন্তু তোমরা ক্লিয়ার হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ স্কিপ করবে না, কারণ এটা যদি ক্লিয়ার না হয় তোমার এই টপিকটা সবসময় তোমার কাছে একটা উইক টপিক হিসেবে থাকবে। ইভেন তুমি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং করতে যাবে অথবা তুমি যখন ফিজিক্সে হায়ার স্টাডি করতে যাবে, তখনও তোমার এই লেঞ্জেস লয়ের জন্য সাফার করবা যদি এখন ক্লিয়ার না। সবাই ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো কথাটা? সো আমি এটা বোঝাচ্ছি। দেখো, লটাতে খুব সিম্পল হইতে একটা কথা বলছে, কথাটা কি? ইনডিউসড ইএমএফ প্রডিউস চেক করতেছে। ইনডিউসড ইএমএফটা প্রডিউস হচ্ছে যে রিজনের কারণে, সেই রিজনের কারণে যে ইনডিউসড ইএমএফ প্রডিউস হবে, সেই ইনডিউসড ইএমএফটা ওই রিজনটাকে অপোজ করবে। খেয়াল করো কথাটা, অনেকটা বাঙালিদের মতো স্বভাব, যে উপকার করবে তারই সে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, তাই না? অনেকটা বাঙালিদের মতো স্বভাব, যে উপকার করবে তাকে ক্ষতি করবে। তাহলে আমি লটা আবার বলতেছি, ফর্মালি লটা কি? লটা হচ্ছে যে রিজনে বা ইনডিউসড ইএমএফ প্রডিউস হতে হয় ম্যাগনেটটাকে মুভ করতে হবে, নয় ওয়্যারকে মুভ করতে হবে, বা কারেন্ট দিতে হবে, বা যে কোনো কিছু হোক, এনি হাউ ইনডিউসড ইএমএফ প্রডিউস করতে হলে তোমার কোনো না কোনো চেঞ্জ লাগবে। উইদাউট চেঞ্জ ইনডিউসড ইএমএফ কখনো প্রডিউস হবে না। এখন যেই চেঞ্জের কারণে ইনডিউসড ইএমএফটা প্রডিউস হচ্ছে, ইনডিউসড ইএমএফ কি করবে? ওই চেঞ্জটাকে সে অপোজ করার চেষ্টা করবে। ইনডিউসড ইএমএফ কি করবে? ওই চেঞ্জটাকে অপোজ করার চেষ্টা করবে। তাহলে এখন আমি একটা ডায়াগ্রাম ড্র করে জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি, তোমরা বোঝো।
তোমরা কি সবাই ডায়াগ্রামটা দেখতে পাচ্ছ? তোমরা কি সবাই ডায়াগ্রামটা দেখতে পাচ্ছ? ভালো করে আমাকে একটু রেসপন্স করো। দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, তোমরা দেখো এখানে একটা কয়েল প্লেস করা আছে, এখানে একটা কয়েল প্লেস করা আছে, উপর থেকে একটা ম্যাগনেট ফল করতেছে, উপর থেকে একটা ম্যাগনেট ফল করতেছে। যখন ম্যাগনেটটা ফল করবে, যখন ম্যাগনেটটা ফল করবে, তখন এই ম্যাগনেটটা ফল করার কারণে এই কয়েলে কি হবে? এই কয়েলে একটা ফ্লাক্স লিংকেজ চেঞ্জ হবে। এই কয়েলে কি হবে? একটা ফ্লাক্স লিংকেজ চেঞ্জ হবে। এই যে ফ্লাক্স লিংকেজটা চেঞ্জ হবে, এই ফ্লাক্স লিংকেজ চেঞ্জের কারণে এই কয়েলে একটা ইনডিউসড ইএমএফ প্রডিউস হবে। এই কয়েলে কি প্রডিউস হবে? একটা ইনডিউসড ইএমএফ প্রডিউস হবে। আর এই ইনডিউসড ইএমএফ কি হবে জানো? এই ইনডিউসড ইএমএফটা, this induced EMF will oppose the motion of the magnet. কারণ কি? এই ইনডিউসড ইএমএফটা কেন প্রডিউস হচ্ছে? এই ইনডিউসড ইএমএফটা প্রডিউস হচ্ছে ম্যাগনেটের মোশনের কারণে। সবাই আবার খেয়াল করো, আমি টোটালটা একবার রিপিট করি। ম্যাগনেটটা ফল করতেছে, আর এই ম্যাগনেটটা ফল করার কারণে তোমার এই কয়েলে ইনডিউসড ইএমএফ প্রডিউস হবে। ম্যাগনেটটা ফল করার কারণে এখানে কি প্রডিউস হবে? দ্যাট ইজ অ্যান ইনডিউসড ইএমএফ প্রডিউসড ইন দিস কয়েল। এখন এই যে ইনডিউসড ইএমএফটা প্রডিউস হচ্ছে, এই যে ইনডিউসড ইএমএফটা প্রডিউস হচ্ছে, এই ইনডিউসড ইএমএফটা কি করবে জানো? এই ম্যাগনেটের মোশনটাকে অপোজ করবে। ম্যাগনেটটা নিচে ফল করতেছে, ম্যাগনেটটাকে তারা সে অপোজ করবে যেন ম্যাগনেটটা নিচে ফল না করে। ম্যাগনেটটা নিচে ফল করতেছে, বাট এখানে যে ইনডিউসড ইএমএফ প্রডিউস হচ্ছে, এই ইনডিউসড ইএমএফটা অপোজ করবে কাকে? ম্যাগনেটটা যেন নিচে ফল না করে। এখন এটা অপোজ করতে পারবে একটাই মাত্র ওয়ে। দেখো কয়েলের সাথে ম্যাগনেটের কিন্তু কোনো টাচ নেই, আছে? বাট কয়েলে যে ইনডিউসড ইএমএফ প্রডিউস হবে, তারপরে যে ইনডিউসড কারেন্ট প্রডিউস হবে, সেই ইনডিউসড কারেন্ট যদি একটা কাজ করে যে এই জায়গাতে একটা নর্থ পোল প্রডিউস করে, এখানে যদি নর্থ পোল প্রডিউস হয়, তাহলে এই নর্থ পোলের কারণে কি হবে? এই নর্থ পোলের কারণে এই ম্যাগনেটের ফলিংটাকে সে অপোজ করতে পারতেছে। দেখো তোমরা ও লেভেলের সবাই, তোমরা খেয়াল করো, ও লেভেলের সবাই একটা জিনিস তো অলরেডি পড়ছো যে একটা কয়েলের মাঝে যখন কারেন্ট প্রডিউস হবে বা একটা কয়েলের মাঝে যখন কারেন্ট থাকবে, কয়েলটা কি সলিনয়েড হিসেবে বিহেভ করবে? সলিনয়েড হিসেবে বিহেভ করা মানে হচ্ছে কয়েলটাতে তোমার একটা নর্থ পোল হবে, একটা সাউথ পোল হবে। দেখো ম্যাগনেটটা যখন নিচে ফল করতেছে, তার কারণে এই কয়েলে একটা ইনডিউসড ইএমএফ হচ্ছে, দ্যাট ইজ ইনডিউসড কারেন্ট প্রডিউস হবে। আর এই ইনডিউসড কারেন্টের জন্য কি হবে? এই ইনডিউসড কারেন্টের জন্য এখানে একটা নর্থ পোল প্রডিউস হবে। এই নর্থ পোল কি করবে? এই নর্থ পোলকে অপোজ করবে। সো এটা যে ফল করতেছে, এই ফল করাটাকে অপোজ করবে কে? এই নর্থ পোলটা। এই ফল করাটাকে কে অপোজ করবে? এই নর্থ পোলটা এই ফল করাটাকে অপোজ করবে। এটাই হচ্ছে লেনজেস ল। আবার আমি জিনিসটা বলি, তোমার কোনো একটা রিজন বা কোনো একটা মুভমেন্ট বা কোনো একটা চেঞ্জের কারণে ইনডিউসড ইএমএফ প্রডিউস হয়। ইনডিউসড ইএমএফটা এমন ডিরেকশনে প্রডিউস হবে, ইনডিউসড ইএমএফটা এমন ডিরেকশনে প্রডিউস হবে, ওই ডিরেকশনে প্রডিউস হলে সেই ইনডিউসড ইএমএফ কি করবে? অপোজ করবে কাকে? মোশন থাকে। তাহলে এইখানে ইনডিউসড ইএমএফ এর রিজন কি? সবাই ভালো করে কথাটা খেয়াল করো। এখানে ইনডিউসড ইএমএফ এর রিজন হচ্ছে ম্যাগনেটটা নিচে ফল করতেছে, এইটাই হচ্ছে ইনডিউসড ইএমএফ এর রিজন। আর এই ম্যাগনেটটাকে অপোজ করতে হলে, নিচে ফল করাটাকে অপোজ করতে হলে, এখানে যে কারেন্ট প্রডিউস হবে, ইনডিউসড কারেন্ট প্রডিউস হবে, সেই ইনডিউসড কারেন্ট কি করবে? দ্যাট ইনডিউসড কারেন্ট উইল অপোজ দ্য মোশন অফ দ্য ম্যাগনেট। আর ওই ইনডিউসড কারেন্টটা যদি এই ম্যাগনেটের মোশনটা অপোজ করতে হলে, এখানে কি হবে? একটা নর্থ পোল প্রডিউস হবে। তাহলে লেনজেস ল থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি ফাইন্ড করতে পারবো? আমরা লেনজেস ল থেকে ফাইন্ড করতে পারবো যে আমার ইনডিউসড কারেন্ট অথবা ইনডিউসড ইএমএফ এর ডিরেকশন কি হবে। লেনজেস ল থেকে আমাদের ফাইনাল গোল কি? লেনজেস ল থেকে ফাইনাল গোল হচ্ছে আমরা ইনডিউসড কারেন্ট অথবা ইনডিউসড ইএমএফ এর ডিরেকশন বের করতে পারবো। তাহলে দেখো এখানে ইনডিউসড কারেন্টের ডিরেকশন আমরা কিভাবে পাচ্ছি? যদি এখানে যদি নর্থ পোল প্রডিউস হতে হয়, তাহলে আমার কারেন্টের ডিরেকশনটা কি হবে? আমি গ্রিড টুল ইউজ করে কারেন্টের ডিরেকশনটা বের করতেছি। This is north pole, so direction of current is like this.
আমি টোটালটা রিপিট করি। লাইট কি কম? এখানে কি লাইট কম হচ্ছে? তোমরা কোন লাইটের জন্য দেখতে পাচ্ছ না? প্রজেক্টর লাইটের জন্য? এখন কি আগের চেয়ে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, আমি প্রজেক্টরটা অফ করে দিচ্ছি। এখন দেখো তো আগের চেয়ে বেটার দেখা যায় কিনা? এখন কি আগের চেয়ে বেটার দেখা যাচ্ছে? রিদওয়ান বা সবাই একটু রেসপন্স করো। Can't see anything due to projector. এখন তো প্রজেক্টর বন্ধ করে দিচ্ছে, এখন দেখা যাচ্ছে? সেলিম, ইসে, মাশরাফি? আচ্ছা, আমি এখন টোটালটা রিপিট করি, তোমরা জিনিসটা ভালো করে দেখো। লেঞ্জেস ল এর মেইন গোলটা কি? লেঞ্জেস ল এর গোল হচ্ছে এই যে ইনডিউসড ইএমএফ প্রডিউস হবে অথবা ইনডিউসড কারেন্ট প্রডিউস হবে তার ডিরেকশন কি, এটা বের করা হচ্ছে এই ল এর মেইন গোল। আবার খেয়াল করো, এই লটা মেইনলি আমরা কিসের জন্য পড়বো? এই লটা পড়বো আমাদের যে ইনডিউসড কারেন্ট প্রডিউস হবে অথবা ইনডিউসড ভোল্টেজ প্রডিউস হবে। ভালো করে খেয়াল করো, আমাদের যে ইনডিউসড কারেন্ট প্রডিউস হবে অথবা ইনডিউসড কারেন্ট প্রডিউস হবে অথবা ইনডিউসড ভোল্টেজ প্রডিউস হবে, সেই ইনডিউসড কারেন্ট অথবা ইনডিউসড ভোল্টেজটা নিয়ে আমরা ইনডিউসড কারেন্ট বা ইনডিউসড ভোল্টেজের ডিরেকশনটা কি হবে সেটা বের করা হচ্ছে আমাদের এখানকার মেইন গোল। আচ্ছা, আমি অন্য কিছু লাইট জ্বালাচ্ছি তাতে তোমাদের বোধহয় একটু ক্লিয়ার হবে। আমি আবার রিপিট করি, ইনডিউসড ভোল্টেজ বা কারেন্টের ডিরেকশন বের করাটা হচ্ছে লেঞ্জেস ল এর মেইন গোল। আচ্ছা, আমি আবার রিপিট করি, ইনডিউসড ভোল্টেজ বা ইনডিউসড কারেন্টের ডিরেকশনটা বের করা হচ্ছে লেঞ্জেস ল এর মেইন গোল। আচ্ছা, কিভাবে বের করবো সেটা দেখো। লেঞ্জেস ল বলতেছে তোমার যে চেঞ্জের কারণে ইনডিউসড ভোল্টেজ হয়, কোনো চেঞ্জ ছাড়া কিন্তু কখনো ইনডিউসড ভোল্টেজ প্রডিউস হবে না। আবার খেয়াল করো, কোনো চেঞ্জ ছাড়া কখনোই কোনো ইনডিউসড ভোল্টেজ প্রডিউস হবে না। তাহলে চেঞ্জ গুলো কি হতে পারে সেটা দেখো। ম্যাগনেটের মোশন হতে পারে, কয়েলের মোশন হতে পারে, কারেন্টের অ্যামাউন্টটা কম বা বেশি হতে পারে, কারেন্টটা কমতেছে তার কারণে ইনডিউসড ভোল্টেজ প্রডিউস হতে পারে, কারেন্টটা বাড়তেছে তার জন্য ইনডিউসড ভোল্টেজ প্রডিউস হতে পারে। এনি হাউ এগুলোর যে কোনো একটা চেঞ্জের কারণে ইনডিউসড ভোল্টেজ প্রডিউস হয়। এখন আমি যেই চেঞ্জটা করতেছি এবং যেই চেঞ্জের জন্য ইনডিউসড ভোল্টেজ প্রডিউস হচ্ছে, ইনডিউসড ভোল্টেজ ওই চেঞ্জটাকে অপোজ করে। ইনডিউসড ভোল্টেজ কি করে? ওই চেঞ্জটাকে অপোজ করে। তোমরা ডায়াগ্রামে খেয়াল করে দেখো যে একটা ম্যাগনেট নিচের দিকে ফল করতেছে, ম্যাগনেটের নর্থ পোলটা নিচের দিকে ফল করতেছে, আর এটার কারণে এখানে ফ্লাক্স লিংকের চেঞ্জ হচ্ছে, যার কারণে ইনডিউসড কারেন্ট প্রডিউস হচ্ছে কোথায়? কয়েলে। আর এই ইনডিউসড কারেন্টটা এমন ডিরেকশনে প্রডিউস হবে যেন এটা মোশনটাকে অপোজ করতে পারে। তাহলে নর্থ পোল কাছে আসতে হলে তাহলে আমার কয়েলের টপে কি নর্থ পোল প্রডিউস হতে হবে, আর কয়েলের টপে নর্থ পোল প্রডিউস হতে হলে অ্যাকর্ডিং টু রাইট হ্যান্ড গ্রিড রুল আমরা কারেন্টের ডিরেকশনটা কি হবে কয়েলে সেটা আমরা বুঝতে পারবো। এইটাই হচ্ছে তোমার লেঞ্জেস ল, এইটাই হচ্ছে তোমাদের লেঞ্জেস ল। এখন বলো তোমাদের লেঞ্জেস লতে কার কোথায় কি প্রবলেম গুলো আছে আমাকে একটু বলো। আমি আরো एग्जांपल দিলে তোমরা আরো ক্লিয়ার হবে, বাট তোমরা একটু বলো তোমাদের কি কোথায় প্রবলেম হচ্ছে।
সবাই একটু মেনশন করো কোথায় প্রবলেম হচ্ছে। তোমরা একটু মেনশন করো সবাই যে কোথায় প্রবলেম হচ্ছে। Radon source have touched the magnetism induced by the current in the coil causes by the magnet to be opposed. Am I right? Yes. Radon, right. Okay. Or this current caused by the magnet. আচ্ছা, আবার খেয়াল করে কথা আমি বলতেছি, ম্যাগনেটের ফল করার কারণে কারেন্ট প্রডিউস হবে, ওই কারেন্টটা এমন ডিরেকশনে প্রডিউস হবে, ম্যাগনেটের মুভমেন্টের জন্য কারেন্ট প্রডিউস হবে, কারেন্ট এমন ডিরেকশনে প্রডিউস হবে যেন ম্যাগনেটের মোশনটা কমছে। অথবা আমি অন্য একটা এক্সাম্পল একটু বলি, মনে করো যে কারেন্ট কমে যাচ্ছে, তার কারণে কি হচ্ছে, ফ্লাক্স লিঙ্কেজ চেঞ্জ হয়। কারেন্ট কমে যাওয়ার কারণে ফ্লাক্স লিঙ্কেজ চেঞ্জ হয়, তখন এমন ডিরেকশনে কারেন্ট প্রডিউস হয় যেন কারেন্ট কমে যাওয়াটা, মানে কারেন্টের কমে যাওয়াটা অপোজিট হয়, মানে কি সেম ডিরেকশনে কারেন্ট, মানে যে ডিরেকশনে কারেন্ট ফ্লো করছে ওই ডিরেকশনে কারেন্ট ইনডিউস কারেন্ট প্রডিউস হবে। এবং কারেন্ট বেড়ে যাওয়ার কারণে যখন ম্যাগনেটিক কারেন্ট বেড়ে যাওয়ার কারণে যখন ইনডিউস ইএমএফ প্রডিউস হবে, তখন এমন ডিরেকশনে কারেন্ট প্রডিউস হবে যেটা কারেন্টের যে ডিরেকশন ছিল তার অপোজিট ডিরেকশন হবে। আচ্ছা, ওইটা অনেক পরের পার্ট, আমি ওই পার্টে আরো পরে যাব, বাট তার আগে আমরা যে পার্টটা নিয়ে কথা বলতেছি সেই পার্টটা সবাই একটু খেয়াল করো। আমি আবার টোটালটা রিপিট করি। ফার্স্ট আমি যে জিনিসটা তোমাদেরকে বলতেছি, ইনডিউসড কারেন্ট অথবা ইনডিউসড ইএমএফ কোন ডিরেকশনে প্রডিউস হবে সেটাকে বের করার জন্য আমরা লেঞ্জেস লটা পড়তেছি। লেঞ্জেস লতে কিন্তু তোমাকে কোনো জায়গায় বলে নাই যে ইনডিউসড কারেন্ট এই ডিরেকশনে প্রডিউস হবে, ইনডিউসড কারেন্ট ওই ডিরেকশনে প্রডিউস হবে। ইনডিউসড কারেন্টের ডিরেকশন কি তা নিয়ে কিন্তু কোনো কথা বলেনি, বাট আমরা লেঞ্জেস ল অ্যাপ্লাই করে ইনডিউসড কারেন্ট, ইনডিউসড ভোল্টেজের ডিরেকশন বের করতে পারি, এবং তার জন্যই আমরা লেঞ্জেস লটা ইউজ করব। এখন কিভাবে করব সেই জিনিসটা এখন আমরা কথা বলতেছি, সবাই খেয়াল করো। আমরা কিভাবে করব সেটা লেঞ্জেস ল কি বলছে, লেঞ্জেস ল বলতেছে যে ইনডিউসড ইএমএফ অর ইনডিউসড কারেন্ট প্রডিউস হবে যেই কারণে, ইনডিউসড ভোল্টেজ অথবা ইনডিউসড কারেন্ট যে কারণে প্রডিউস হবে সেই রিজনটাকে অপোজ করবে কে, ইনডিউসড ভোল্টেজ। তাহলে এখানে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, এক্সাম্পলটা তোমরা ভালো করে খেয়াল করো। তোমরা বোর্ডে দেখো একটা ম্যাগনেট নিচে ফল করতেছে, তার কারণে তোমার কয়েলের মাঝে ফ্লাক্স লিংকেজ চেঞ্জ হচ্ছে, আর ওই ফ্লাক্স লিংকেজ চেঞ্জের কারণে ইনডিউসড কারেন্ট প্রডিউস হচ্ছে। তোমরা যদি ভালো করে দেখো ম্যাগনেটের নর্থ পোলটা কয়েলের দিকে যাচ্ছে, তোমরা যদি ভালো করে খেয়াল করো দেখো যে ম্যাগনেটের নর্থ পোলটা তোমার কয়েলের দিকে যাচ্ছে। তাহলে এই নর্থ পোলটা অপোজ করতে হলে, এই নর্থ পোলটাকে অপোজ করতে হলে কয়েলের টপে একটা নর্থ পোল প্রডিউস হবে। এই নর্থ পোলটাকে অপোজ করতে হলে কি হবে, কয়েলের টপে একটা নর্থ পোল প্রডিউস হবে। এই নর্থ পোলটাই তোমার ম্যাগনেটের নর্থ পোলকে অপোজ করবে। এই নর্থ পোলটাই কি হবে, তোমার ম্যাগনেটের নর্থ পোলকে অপোজ করবে। আর ম্যাগনেটের নর্থ পোলকে যখন অপোজ করবে তখন ম্যাগনেটের এই মোশনটা, যে মোশনের কারণে ইনডিউসড ইএমএফ প্রডিউস হয়েছিল, সেই মোশনটাই কি হবে, অপোজড হবে। এখন দেখো তাহলে ম্যাগনেটের টপে নর্থ পোল প্রডিউস করতে হলে, ম্যাগনেটের টপে নর্থ পোল প্রডিউস করতে হলে ইনডিউসড কারেন্টের ডিরেকশনটা কি হবে সেটা আমরা এখান থেকে রাইট হ্যান্ড গ্রিপ টুল ইউজ করে বের করতে পারতেছি। দেখো এখানে অ্যারো দিয়ে আমি কারেন্টের ডিরেকশন দিচ্ছি, এই যে অ্যারো গুলো দেখতেছো সবাই খেয়াল করো, কয়েলের মাঝে যে অ্যারো গুলো দেখতেছো, কয়েলের যে এই অ্যারো গুলো কারেন্টের ডিরেকশনটাকে শো করতেছে। আমি খুব সহজে এভাবে কারেন্টের ডিরেকশনটাকে সেটা বের করতে পারতেছি। সবাই ক্লিয়ার হইছো? সবাই কি ক্লিয়ার হইছো? আচ্ছা, আমরা পরের স্লাইডটা বোঝাই, এখন যদি ক্লিয়ার না হবে পরের স্লাইডগুলো বোঝাই, বোঝানোর পরে আবার রিপিট করব, তাহলে তোমরা ক্লিয়ার হওয়ার চান্সটা আরো বেশি থাকবে। ওকে, আচ্ছা
দেখো এখানে একটা লেঞ্জেস লর এক্সাম্পল আমরা দিচ্ছি। লেঞ্জেস ল এর কারণে যে মোশন যে অপোজ হয় সেটা আমরা এই এক্সাম্পলে বলছি। আমি দেখো দুটো আইডেন্টিক্যাল টিউব নিচ্ছি এবং টিউব দুটো কি দিয়ে তৈরি? দুটো টিউবই তৈরি হচ্ছে কি দিয়ে? কপার। কেন কপার দিয়ে তৈরি হচ্ছে? বিকজ কপার ইজ নট ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল। কপারটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল। এখন আমি কি করব? দুটো আইডেন্টিক্যাল মেটাল বার নেব, দুটো আইডেন্টিক্যাল মেটাল বার এবং দুটো স্টিল দিয়ে তৈরি। বাট একটা ম্যাগনেট না, একটা ম্যাগনেট। আমি এই দুইটা খেয়াল করো, এটা সিম্পল স্টিল আর এটা হচ্ছে একটা স্টিল বাট দ্যাট ইজ নট অনলি স্টিল, ওটা ম্যাগনেট। দুইটা সেম সাইজ শেপের স্টিল বার নিচ্ছে, এর মাঝে একটা স্টিল বারকে আমি ম্যাগনেটের সাথে কনভার্ট করে নিচ্ছি, একটা শুধু স্টিল। আমি যখন কপার টিউবের ভিতর দিয়ে দুইটা বারকে ছেড়ে দেব, দেখো যে স্টিলের বারটা ফার্স্ট ফল করতেছে বাট ম্যাগনেটের বারটা স্লোলি ফল করছে। তুমি দেখো হাইটটা খেয়াল করো, ম্যাগনেটের হাইটটা কিন্তু ম্যাগনেটের যে হাইটটা আছে ম্যাগনেটের হাইটটা উপরে আর স্টিলের হাইটটা নিচে, কারণ এটা স্লোলি ফল করতেছে বাট এটা ফার্স্ট ফল করছে। বিকজ আমি যখন ম্যাগনেটটাকে এখানে ছেড়ে দিচ্ছি, ম্যাগনেটটা মুভ করার কারণে এখানে কি হবে? কপারের যে টিউবটা আছে টিউবের ভিতরে ইনডিউসড কারেন্ট প্রডিউস হবে। আবার কথাটা ভালো করে খেয়াল করো, ম্যাগনেটটাকে যখন ছেড়ে দিচ্ছে ম্যাগনেটটা মুভ করার পরে ফ্লাক্স লিংকেজ চেঞ্জ হবে, তারপরে কপারের কাজ কি হবে? ইনডিউসড কারেন্ট প্রডিউস হবে। আর এই ইনডিউসড কারেন্ট প্রডিউস হওয়ার পরে ম্যাগনেটটাকে অপোজ করবে বা ম্যাগনেটের মোশনটাকে অপোজ করবে, ফলে ম্যাগনেটটাকে স্লোলি ফল করবে বাট এখানে কোনো ইনডিউসড কারেন্ট নাই, সো ম্যাগনেট স্টিলটা ফার্স্ট ফল করবে। দিস ইজ এ ভেরি নাইস এক্সাম্পল অফ লেঞ্জেস ল। এটা লেঞ্জেস ল এর একটা নাইস এক্সাম্পল। আচ্ছা, তারপরের স্লাইডটাতে এটা কপি করো। স্লাইডটা সবাই কপি করো।
Everybody done? Everybody done? Can I go next slide? ডায়াগ্রামটা খুব কেয়ারফুলি ড্র করবা, সবাই খেয়াল করো, ডায়াগ্রামটা খুব কেয়ারফুলি ড্র করবা। আমি কতগুলো ফিচার ডায়াগ্রামে তোমাদেরকে মেনশন করতেছি। এই জায়গা থেকে এই পর্যন্ত যতটুকু ডিসটেন্স, এখান থেকে এই ডিসটেন্সটা কম। ফার্স্ট পার্টের এই ডিসটেন্সটা অনেক বেশি, সেকেন্ড পার্টের ডিসটেন্সটা কম। ফার্স্ট পার্টের যে ইনডিউসড কারেন্ট ছিল, যেটা যে হাইটটা, সেকেন্ড পার্টের ইনডিউসড কারেন্টের হাইটটা কিন্তু অনেক বেশি বড়। ইনডিউসড কারেন্টের হাইটটা বেশি বড়। এইখান থেকে এই পর্যন্ত যে ডিসটেন্সটা আছে, এখান থেকে এই টাইমটা শর্টার। ইনিশিয়াল টাইমটা লার্জার, পরের টাইমটা শর্টার। ইনিশিয়াল ম্যাক্সিমাম কারেন্ট যেটা, ইনিশিয়াল ম্যাক্সিমাম কারেন্টটা গ্রেটার দেন দ্য ফাইনাল কারেন্ট, ফাইনাল ম্যাক্সিমাম কারেন্ট। এটা খুব কেয়ারফুলি সবাই ড্র করবা, ডায়াগ্রামটা খুব কেয়ারফুলি ড্র করবা। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডায়াগ্রাম, ওকে?
তোমাদের হয়েছে সবার কমপ্লিট? কমপ্লিট? কপি করো। হয়নি? তাড়াতাড়ি শেষ করো, তাড়াতাড়ি শেষ করো। আপনি everybody done? Everybody done? আচ্ছা, আমি আগের স্লাইডটা তোমাদের সাথে ডিসকাস করতেছি, সবাই খেয়াল করো। When we release the magnet, there is an induced EMF produced. Induced EMF অথবা induced current এর ভ্যালুটা কি হবে সেটা আমরা দেখো। ম্যাগনেটটা যখন ফল করতে শুরু করে ইনিশিয়ালি স্পিড কম ছিল, ইনডিউসড EMF কম। ম্যাগনেটটা যত বেশি কাছে আসতেছে এটা স্পিডও ইনক্রিজ করতেছে, এট দ্য সেম টাইম আরো ক্লোজার হওয়ার কারণে তার ইনডিউসড EMFটা বড় হবে, এবং ইনডিউসড EMFটা যখন নর্থ পোলটা জাস্ট এইখানে আসবে তখন ইনডিউসড EMFটা লার্জার হবে। যখন নর্থ পোলটা এইখানে আসবে ইনডিউসড EMFটা ম্যাক্সিমাম কয়েলের ভিতর দিয়ে যখন পাস করবে তখন ইনডিউসড EMFটা কমে জিরো হবে, এবং পরে ধীরে ধীরে আবার ইনডিউসড EMFটা অপোজিট ডিরেকশনে ইনক্রিজ করতে হবে। যখন সাউথ পোলটা এই পয়েন্টটাকে লিফট করবে তখন ইনডিউসড EMFটা ম্যাক্সিমাম হবে। এখন কয়েলটা ম্যাগনেটটা যখন নিচে ফল করতেছে স্পিড ইনক্রিজ করতেছে, আন্ডার দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্পিডটা আরো ইনক্রিজ করবে। সো এই পয়েন্টে স্পিডটা ম্যাক্সিমাম থাকার কারণে ইনডিউসড EMF আরো লার্জার হবে। কিন্তু যখন ম্যাগনেটটা দূরে সরে যেতে থাকবে রেট অফ ফ্লাক্স লিংকেজ চেঞ্জ কমে যাবে, যার কারণে ইনডিউসড EMFটা কমে যাবে। আবার খেয়াল করো, ম্যাগনেট যখন রিলিজ করছে ভেলোসিটি জিরো, ইনডিউসড EMF জিরো, ম্যাগনেট ক্লোজার হচ্ছে, ভেলোসিটি ইনক্রিজ করছে, ইনডিউসড EMF এই পয়েন্টে যখন নর্থ পোল আসবে ইনডিউসড EMF ম্যাক্সিমাম।
কয়েলের ভেতর দিয়ে যখন পাস করবে এনগেজ ডিএমএফটা কমে অপোজিট ডিরেকশনে চলে যাবে এবং কয়েল ম্যাগনেটের সময় এই পয়েন্টটাকে লিফট করবে এনগেজ ডিএমএফটা ম্যাক্সিমাম থাকবে এবং এরপরে ম্যাগনেটটা যত দূরে শর্তে থাকবে তত রেট অফ কাস্টিং এর চেঞ্জ কমে যাবে এনগেজ ডিএমএফটা তত কম হবে ক্লিয়ার আচ্ছা আমরা পরের স্লাইডে যাচ্ছি copy this slide এই স্লাইডটা কপি করো
রেদন, তোমার এত উঁচু লেভেলের কথাটা বুঝতে পারছি না, কথাটা একটু ক্লিয়ার করে বলো। তাসফিয়া, ডায়াগ্রাম ড্র করা লাগবে না, আমাকে একবার ওই যে বাইরের লোকজন আসছিল ওদের সাথে একটু দেখা করতে হচ্ছে, যার কারণে একটু লেট হয়ে গেছে। কপি করছো সবাই? রেদন, কি এই গরমে মারা যাবা? বাবা, গরমটা পড়ছে, এটা ভালো হয়েছে সবার জন্য। গরমটা পড়ছে, এটা সবার জন্য ভালো হয়েছে। Done, everybody done? Everybody done? No. তোমরা সবাই ম্যাগনেটিজমের প্র্যাকটিস কোশ্চেনটা কমপ্লিট করবা, যতটুকু পর্যন্ত আজকে দেখানো দেখতেছো ওইটুকু পর্যন্ত প্র্যাকটিস কোশ্চেন কমপ্লিট করবা। ম্যাগনেটিজমের পার্টে প্র্যাকটিস কোশ্চেন কমপ্লিট করবা, আমি প্র্যাকটিস কোশ্চেনটা পরের ক্লাসে করাবো। প্র্যাকটিস কোশ্চেনটা পরের ক্লাসে করাবো, সবাই কমপ্লিট করো। প্র্যাকটিস কোশ্চেনটা সবাই কমপ্লিট করবা, ওকে?
হয়েছে? ডান এভরিবডি? Everybody done? আচ্ছা আমরা আগের স্লাইডে ডিসকাস করতেছি, তোমরা সবাই খেয়াল করো। আচ্ছা, তুমি যদি একটা ম্যাগনেটকে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে মুভ করো টুয়ার্ড দ্য পয়েন্ট, তুমি কোন একটা ম্যাগনেটকে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে টুয়ার্ড দ্য পয়েন্ট মুভ করতেছো, তো ডায়াগ্রামটা খেয়াল করো যে একজন পারসন ম্যাগনেটকে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে টুয়ার্ড দ্য কয়েল মুভ করতেছে। আচ্ছা, কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি মানে রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0। If the force is 0, water is 0. If water is 0, there is no energy transfer. But তুমি যখন ম্যাগনেটকে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে মুভ করবা টুয়ার্ড দ্য কয়েল, তোমার এইখানে তোমার কি প্রডিউস করবে? একটা ইনডিউসড ভোল্টেজ প্রডিউস করবে। এখানে কি প্রডিউস হবে? একটা ইনডিউসড ভোল্টেজ প্রডিউস করবে। আবার কথা খেয়াল করো, when you move the magnet toward the coil at constant velocity, একটা ইনডিউসড ভোল্টেজ প্রডিউস হবে। কিন্তু কোন ওয়ারেন্টার না হলে ইনডিউসড ভোল্টেজ প্রডিউস হওয়ার কথা, কারণ ইনডিউসড ভোল্টেজ প্রডিউস না, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি প্রডিউস হচ্ছে। ইনডিউসড ভোল্টেজ প্রডিউস হওয়ার মানে হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি প্রডিউস হচ্ছে। কিন্তু তুমি কোন এনার্জি সাপ্লাই করতেছ না, কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি প্রডিউস হওয়ার কথা অ্যাকর্ডিং টু কনজারভেশন অফ এনার্জি না, হওয়ার কথা না। তাহলে অ্যাকচুয়ালি ফ্যাক্ট কি? তাহলে ফ্যাক্ট কি? তুমি যখন ম্যাগনেটটাকে মুভ করো, ম্যাগনেটটাকে যখন মুভ করতেছ অ্যাকর্ডিং টু লেঞ্জেস ল, তুমি যখন ম্যাগনেটটাকে মুভ করবে অ্যাকর্ডিং টু লেঞ্জেস ল, তুমি যখন ম্যাগনেটটাকে মুভ করবে অ্যাকর্ডিং টু লেঞ্জেস ল, there is a opposing force produced on the magnet, there is an opposing force produced on the magnet. এই যে opposing force যেটা প্রডিউস হচ্ছে তার ম্যাগনেটের উপরে, এই যে opposing force প্রডিউস হচ্ছে ম্যাগনেটের উপরে, এই opposing forceটাই তোমার এই যে ফোর্সটা অপোজ করতে, মানে অ্যাকর্ডিং টু লেঞ্জেস ল যে ফোর্সটা অপোজ করতেছে, তোমাকে ওই ফোর্সের এগেইনস্টে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে। সো তোমাকে অ্যাকচুয়ালি ফোর্স অ্যাপ্লাই না করে ম্যাগনেটটাকে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে মুভ করতে পারতেছ না। সো তুমি যখন ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছো, ওই ফোর্সের জন্য তোমার ওয়ার্ক ডান হচ্ছে। সো তুমি এনার্জি সাপ্লাই করতে হচ্ছে কাকে? ম্যাগনেটকে, টু মুভ দ্য ম্যাগনেট। আর সেই এনার্জিটাই তোমার সাপ্লাই হচ্ছে কোথায়? সার্কিটে, যেখানে ইনডিউসড ভোল্টেজ প্রডিউস হচ্ছে। দ্যাট মিন্স কি, তুমি যখন ম্যাগনেটকে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে মুভ করার যে কোনো ভেলোসিটিতে মুভ করো, অ্যাকর্ডিং টু লেঞ্জেস ল তোমার একটা অপোজিং ফোর্সকে ওভারকাম করতে হবে, আর ওই ফোর্সকে ওভারকাম করতে গেলে তোমাকে ওয়ার্ক ডান করতে হবে, আর ওই ওয়ার্ক ডানের কারণে তোমাকে এনার্জি সাপ্লাই করতে হবে, আর সেই এনার্জিকে কনভার্ট করতে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হবে। ক্লিয়ার সবাই? আমরা পরের স্লাইডটা পরের ক্লাসে তোমাদেরকে বোঝাবো। তাহলে আজকে এই পর্যন্ত ক্লাসটা রাখো, বাই। আজকে এই পর্যন্ত ক্লাসটা রাখো, বাই। ওকে, বাই।